Hello, 6th primary, how are you all? Today we will going to complete our math curriculum تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we will going to talk about geometry and let's see our lesson for today. Today we will going to talk about translation transformation. In 5th primary, you already took how to make a rotation and the reflection and what is the meaning of it. In 6th primary, we will going to talk about translation. And what is the meaning of translation? It means the slide of anything. So if you want to slide, to know the translation, what is the meaning of translation? It's the action of sliding a figure or a point, okay, in any direction, So translation means sliding a figure or a point in any direction. To translate anything, you have to know two things, or 2 points you must know. The first point, it's magnitude. Magnitude means the distance. The distance you will going to slide your point or slide your figure to, okay? The second point, it's the direction for sliding. If I want to move my point I will going to move my point from which direction? From the left, from the right, from up to down. So you have to know the direction. So translation, it's slide a figure or a point from its place to any direction. And to know how to translate, I have to know two things. The first, magnitude, it's the distance, and the second, it's my direction. First, I have to know how to find my image. الimage اللي هي الpoint بعد ما يتعمل لها translation. So my image, I will going to use a small rule كده to find it. To find my image, I will going to use my point, the location of my point, adding the translation to it. Next, if I have the point and I want to know how can I find my point, I will going to find my image minus a translation. And the translation will be, how to find my translation, I will going to make الimage minus الpoint بتاعتي. طبعا ده يبان اكتر لما ابتدي احل، هيبان اكتر الرولز دي انا هستخدمها ازاي. طيب دلوقتي تعالوا نتفرج على فيديو بيتكلم عن الترانسليشن وبيفكرنا عن الريفليكشن والروتيشن اللي احنا اخدناهم في 5th برايمري. الفيديو ده من بنك المعرفة، تعالوا نتفرج عليه وبعد كده نتكلم عنه. In this lesson, you learn the types of transformation, which are reflection, rotation, and translation. In reflection, there are some symmetric figures, which have one or more symmetric lines, and there are some other non-symmetric figures, which have no symmetric lines. Regarding translation, we can get the image of a point. First, in the plane, with a certain translation value, by drawing a ray from the point in a certain direction and opening the compass with a distance equal to the translation value. To draw an arc from the point to intersect the ray, the point of intersection will be the image of the original point. The line segment between the point and its image equals the translation magnitude, and it is parallel to its direction. Second, we can get the image of a point or a line segment or a geometric figure. In the coordinates plane Z, by a fixed translation value, through adding the value of x of the coordinates of the point to the value of x of the translation value, and the same for the value of y, where the image equals the point plus the translation. For example, if you have point A with coordinates 2 and 1, and the translation value is 3 for x and 2 for y, then the coordinates of the point A dash is 2 plus 3 and 1 plus 2, which equal 5 and 3.
The same applies on the line segment and the geometric figures, where we get the image of each point and match between them. The same applies on the line segment and the geometric figures, where we get the image of each point and match between them. زي ما شفنا في الفيديو هو بيتكلم عن الريفليكشن والروتيشن والترانسليشن، الديفينيشن بتاع كل واحد فيهم، وبيبين لنا ازاي نعمل روتيشن وازاي بنعمل ريفليكشن وازاي بنعمل ترانسليشن. الترانسليشن وضح لي البوينت ووضح لي ازاي اعمل ترانسليشن للاين سيجمنت. برضو احنا هنتكلم عن بوينت بس تعالوا نشوفها الكلام ده اوضح عن على البورد بتاعتنا. هنا زي ما بنتكلم عندي الكوردينيت بلان بتاعتي. تعالوا نفتكر كده ان انا عندي تو اكسس. طبعا هنا البارت بتاع البوزيتيف واي والبوزيتيف اكس، هنا النيجاتيف واي والنيجاتيف اكس. اي بوينت انا هرسمها على الكوردينيت بلان بتاعتي هي formed from x و y. دايما الفيرست الاكس وبعد كده الواي. طيب اول اكسرسايز عندي هنا بيقول لي translating a point in the coordinate plan. ازاي اعمل translating لبوينت only one point على الكوردينيت بلان؟ يعني ايه؟ يعني انا هرسم بوينت، البوينت دي هيحصل لها ترانسليت. طيب انا قلت ان احنا عشان نعرف نعمل ترانسليشن انا في حاجتين لازم ابقى اعرفهم. ايه هما التو بوينتس I must know؟ الماجنتيود اللي هي distance، انا همشي how many distance، همشي how many unit، اوكي، والدايركشن بتاعي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هنا. هو بيقول لي هو مديني البوينت ومديني ترانسليشن. في الاكسرسايز ده هو مديني الحاجتين، مديني البوينت بتاعتي ومديني الترانسليشن. طيب اول حاجه هو مديني البوينت 2 to 1، يعني المفروض ان البوينت بتاعتي البوينت A هي 2x، لان هي الاكس بتاعتي ان الفيرست نمبر ده it belong to x axis وال1 دي belong to the y axis. يبقى 2 اهي من عن 2 and 1 هنا دي point A. تمام؟ هيحصل لها translation x plus 1 و y plus 2. معناها ايه الكلام ده؟ ان البوينت النمبر بتاع الاكس I will going to move 1. يبقى I will translate, I will slide my point from x axis one point. وfrom y axis y axis moving a 2 positive 2. يبقى احنا هنمشي الاكس هتمشي 1، يعني احنا هنزود 1. اوكي، يبقى من 2 move to the 3. طب والواي I will going to add 2 to the positive direction. يعني انا هنا لان 2 دي positive so I will move to the positive direction 2 spaces. يبقى move 1 space 1 positive space in x و 2 positive space in y axis. طيب ده اعملها ازاي؟ وهل كل مره لازم يبقى عندي الكوردينيت بلاي عشان اطلع البوينت بتاعتي؟ طيب الطريقه بتاعت الاكزامبل اللي احنا اخدناه، انا عندي البوينت، انا عايزه اطلع الايمج. انا مش انا هنا عايزني اطلع الايمج. الايمج represent by the letter dash. يعني انا لو انا عندي البوينت بتاعتي بوينت A يبقى الايمج بتاعتي اسميها A dash. لو البوينت بتاعتي named by B يبقى الايمج بتاعتي B dash and so on. طيب هنا عندي البوينت A 2 and 1 والترانسليشن بتاعتي هو مديهاني 1 positive plus 1 و plus 2. So I will going to write a translation under each other and I will going to add them. زي أكني بعمل addition أو subtraction في rough word كده. ال y under the y وال x under the x to find the image بتاعتي. طيب هنا هعمل 2 plus 1 plus 2 it give me 3. 2 plus 1 it give me 3. So my A dash it will be 3 2 3. So if I want I will going to draw 3x and 3y. So this is the A dash. This is the image of the point A and join between them. So it's like my point A slide to the direction of A2 dash. يبقى I'm sliding my point from A
to A dash. Okay, so this is the first point. Look how we will go, how we used the rule بتاعتي اللي هو عملنا لها explanation قبل كده. احنا عايزين نطلع الايمج، يبقى عملنا الايمج equal ايه؟ equal البوينت بتاعتي plus الترانسليشن اللي هو مديهاني. اوكي، طيب تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده او الاكزامبل اللي بعده. الاكزامبل اللي بعده بيقول لي translating a line segment. المره دي مش هنعمل sliding او هنعمل translation ل only one point، لا انا هعمل sliding للاين segment، هعمل translation للاين segment in the coordinate plan. تعالوا بقى نشوف الاكسرسايز. بيقول لي find the image of point A. البوينت A بتاعتي هو مديها لي ب 2 and 3، والبوينت B بتاعتي negative 2 and 0. طبعا نفتكر ان دي الاكس ودي الواي، ده النمبر بتاع الاكس وده النمبر بتاع الواي. By translation x plus 3 و y minus 2. طب ده معناها ايه؟ معناها I'm moving in the positive direction 3 units of x, okay, on the x-axis, and moving 2 in the negative direction in y-axis. خلاص؟ يبقى هنا من البارت ده عرفت الترانسليشن وعرفت الديستنس او عرفت الايه؟ الدايركشن بتاعي. هنا في البوزيتيف دايركشن، هنا في النيجاتيف دايركشن. طيب تعالوا كده نعمل البارت الستيب بتاعتي او الرف ورك بتاعي. I will going to do the translation in point A and point B، لان انا المره دي هعمل لاين سيجمنت، يبقى التو بوينت بتاعتي هطلع لهم الايمجز بتاعتهم. يبقى اول حاجه اطلع الايمج image of point A. So I will going to write البوينت A بتاعتي اللي هي 2 to 3. Okay, and write the translation. It means that I will going to add 3 to the 2 and take 2 from the 3. This is my translation. So the A dash أو الإيمج بتاعت اللي هي ال A dash, it will be 2 minus 3 minus 2 equal 1, 2 plus 3 equal 5. So the image was supposed to be 5 to 1. So I will going to write 5x to the 1y. So this is my image. Let's see the image of point B. I will going to write point B negative 2 and 0. And my translation by adding 3 to the x-axis and taking 2 from the y-axis. So it will be plus 2 plus 3 sorry negative 2. طيب الإيمج بتاعت البي اللي هي البي داش it will be ايه؟ هنا عندي 0 minus 2 0 minus 2 it will be 2 negative 2 sorry, and negative 2 plus 3 it will give me 1. So my the image of B اللي هي B dash it will be 1 1 negative 2. ادي 1 في الاكس، ادي الاكس بتاعتي 1 و I will move negative 2. So الواي اهي، فين النيجاتيف واي اهي. So this is my image B. طيب now I will going to join the images and the points. Look, it's the two line segments parallel to each other. It's like the number, the line segment slide to the side اللي هي images بتاعتي, and the two line it's parallel to each other. Let's see the next exercise. Now I will going to translate a geometric shape. So any geometric shapes supposed to have the smaller geometric shape اللي هو triangle has 3 points. So I will have to find my images for my 3 points. لازم اطلع الامج بتاعت 3 points بتاعتي. طيب اول point اول اشوف البوينتس بتاعتي. بيقول لي find the image of the triangle ABC where point A 0 to 1, B 2 to 3 and C negative 1 to 4. يبقى انا دلوقتي هو already مديني البوينتس. طيب الترانسليشن بتاعتي plus 2 and plus 3. So I will go to move two positive in the x-axis and adding 3 to the y-axis. طيب تعالوا نجيب الإيمج بتاعت كل point. أول حاجة البوينت A. I will going to write point A 0 to 1 plus الترانسليشن بتاعتي اللي هي
plus 2 plus 3. So we're going to add it. 1 plus 3 equal 4. 0 plus 2 equal 2. So my الإيمج بتاعت ال A dash بتاعتي اللي هي 2 and 4. Let's see B. 2 and 3. I will going to add the translation 2 and 3. So when I add the translation to my point, I will going to have 6 and 4. So B dash, the image, it will be 4 in X and 6 in Y. X's. تعالوا نشوف point C. Negative 1 and 4. Negative 1 and 4. So I will going to add my translation 2 and 3. So 4 plus 3 equals 7. Negative 1 plus 2 equal 1. So my C dash, or the image of C, will be 1 and 7. طب when I put my points, تعالوا كده نعمل revising. هي أول حاجة البوينت A كانت 0 to 1 ونفتكر إن 0 دي الإكس، يبقى الإكس 0 بتاعتي فين أهي؟ هطلع 1 في الإكس، يبقى هنا I will put on the x itself. I will put the point A in the x itself. So it will be 0 to 1. And its image is supposed to be 2 and 4. So 2 and go up 4. So this is the image of A. This is the point of A and its image A dash. And point B, I have 2 and 3. So I will go 2 in X and get up 3 to the Y. طيب الإيمج بتاعتي كانت طلعت لي كام؟ B dash 4 and 6. So 4 and 6. So this is my B dash. طيب C, الpoint C, I have negative 1, negative 1. So we're going to move to the X, negative side of X, negative 1 and 4. So this is my C, negative 1 and 4. And my image of C, it will be 1 and 7. 1 and 7, 1 and get up to the 7. So this is the C. طيب. Now, if I want to find, I will going to join my points. هعمل join الpoints and then I will going to join my images to find my shapes. Okay. So I will go to A, B, C, of course. So it's a triangle. So this is the triangle ABC. Now when I join my images all together, A, B, C. So I have the triangle, the image of the triangle. If you look, you will find that the CA parallel to point A. Images بتاعتنا والlines بتاعتنا sliding. You will going to figure out the triangle sliding to the to right side. تعالوا نشوف الexercises اللي بعده. بيقول لي choose the correct answer. To determine the image of a point by translation, we should know the magnitude of translation and the A. احنا اتفقنا ان احنا محتاجين 2 point. الماgnitude and direction, of course. So rotation, direction ولا refraction? Of course the direction. طيب the next exercise, I have the image of the point A اللي هي 5 and 4 by translation of 6 unit in the negative direction. Sometimes he can write it in the word form without writing. طب تعالوا كده نكتبها translation of 6 unit in the negative direction. It's like moving of x-axis في الx. يعني انت اكنك في الx هتعمل ايه؟ moving negative. يبقى اكنك negative 6. اكنك بتعمل minus 6 للايه؟ لل5. طيب it will be الإيمج بتاعتك هتبقى ايه؟ هتبقى عبارة عن ايه؟ 11 و 10 negative 1 و negative 2 negative 1 و 4 or 11 and 4. طيب it will be لو احنا عملنا
5 minus 6. 5 minus 6 give me negative 1 and 4 it will be. So it's supposed to be negative 1 and 4 of course. طب تعالوا نعرف ليه احنا عملنا negative 6 تاني. تعالوا نراجع كده. هو بيقول لي by translation انت هتعمل translation of 6 unit، يعني انت هتمشي 6 unit فين؟ in the negative direction. يبقى هتعمل minus 6 negative. I'm moving in a negative direction. So it's a negative direction of x axis. في الاكس axis بس، يبقى انت هتتحرك في الاكس axis بس. يبقى فين الاكس axis؟ فين النمبر بتاع الاكس axis؟ اهو the first number. So you will going to make 5 minus 6 equal negative 1 and the y axis you will keep it as it is. تعال نشوف البوينت الثانية. B dash. هو البي داش دي معناها ايه؟ B dash يعني image. This is the image of a point B. So B dash negative 4 and 0 is the image of point B by the translation of magnitude 4 unit in the positive direction of y axis. Then the B is what? طيب negative 4 و negative 4 ولا negative 8 and negative 4 0 4 or negative 8 and 0. تعالوا نشوف الأول هتطلع لنا ازاي. أول حاجة هنا عندي الإيمج. طب الترانسليشن بيقول لي magnitude 4. 4 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا بوزيتيف. فأنهي اكس؟ في الواي. يعني هنا عندي واي المفروض ان دي الايمج. تعالوا نركز كده. هي الرول بتاعت الايمج ايه؟ كنا بنطلع الايمج ازاي؟ ها البوينت بلس الترانسليشن. طيب هو اوريدي مديني الايمج. ده هو عايز مني ايه؟ ده هو عايز مني البوينت نفسها. يبقى هستخدم الرول اللي هي ايه؟ هستخدم الرول بتاعت البوينت. بطلع البوينت ازاي؟ بوينت ايكوال الايمج ماينس الترانسليشن. اوكي؟ يبقى اول حاجه عشان اطلع البوينت انا بعمل الايمج ماينس الترانسليشن بتاعتي. طب ادي الايمج في الواي اللي هي الزيرو ماينس الترانسليشن ماينس الفور، يبقى كانك بتعمل 0 minus 4. So you will going to write negative 4 and 4. negative 4 and negative 4. لأن هنا الإكس أنا ما عملتش فيه حاجة. I will put it as it is. وعملت الزيرو minus ال 4 so it will be 4. طب ميس ده هم قايلين إن positive direction. ماشي بس الرول بتقول لك إيه؟ هي positive 4 بس هتعمل الإيمج عشان تطلع البوينت. انت هتعمل الايمج ماينس الترانسليشن. يبقى انت هتعمل البوينت عندك بزيرو ماينس الفور اللي هو مديها لك اللي هي الترانسليشن، هتطلع لك نيجاتيف 4. خدوا بالكم من البوينت دي كويس قوي. تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي بعده. بيقول لي if the translation value is 2 and 6, A is 2 and 3 and B is 1 and 4, then the image will be. هو طالب منك انك تطلع الايمج بتاعت البوينتس بتاعتك. يبقى الاي داش هتبقى 9 and 9 وبي هتبقى 4 and 10 ولا هتبقى 4 and 9 3 and 10 4 and 10 و 3 و 9 or 3 و 9 و 4 and 10. طيب تاني تعالوا نمشي step by step. ايه the translation value is 2 and 6 يعني دي translation. اوكي طب والبوينت ايه؟ 2 and 3. يبقى كأنك بتعمل هو عايز يطلع الايمج، يبقى كأنك بتاخد الترانسليشن البوينت بلس الترانسليشن. تاني نفتكر الايمج بطلعها ازاي؟ بوينت بلس الترانسليشن. اوكي طب البوينت بتاعتي 2 يبقى كأنك بتعمل 2 plus 2 equal 4 3 plus 6 ها equal 9. يعني المفروض ان A dash it's supposed to be A 4 and 9. طب والبي داش هاخد البوينت اعملها بلس الترانسليشن 1 plus 2 equal 3 يبقى بي داش equal 3 and 6 plus 4 6 plus 4 and 10. فين النمبر 4 ال A dash supposed to be 4 and 9 and 3 and 10. Where this number اهي 3 and 4 and 9 and 3 and 10. By this way if you practice a lot you will find it so easy. Answer a lot of exercises and you will find it so easy. Remember the rule. If I want to find the image, I will going to make a point plus a translation. If I want to find my point, so I will going to make an image minus a translation. If I want to know the translation, I will going to make an image minus a point. So I hope you understand it a lot. I know you need a lot of practicing. We will going to do more exercises next time. Thank you and see you next time.